পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বাংলা ছাত্রছাত্রীদেরকে এগিয়ে রেখেছে রাইস এডুকেশন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন শহর, শহরতলি, জেলা, গ্রাম থেকে উঠে আসা বিভিন্ন সামাজিক এবং আর্থিক স্তর থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীদের কেউ আজ সরকারি আমলা, কেউ অফিসার, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত। বিগত ৩৬ বছরে রাইস এডুকেশনের হাত ধরে প্রায় ১.৫ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী সাফল্য পেয়েছে। রাইস তাদের জীবন গড়ে দিয়েছে। বাংলার বুকে এক অভিনব পরিবর্তনের কাণ্ডারি রাইস এডুকেশন। আমি সকলকে অনুরোধ করব একবার রাইস এডুকেশনের জন্য জোরে হাততালি দিতে। ২০২০ সাল থেকে অনিবার্য কারণেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষা ক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার গণতন্ত্রায়ন আনতে নিজের স্বনির্ভরতা প্রকাশ করেছে। রাইস তার নিজস্ব এডটেক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উন্নত মানের শিক্ষা প্রদান করবার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। রাইস এডুকেশনের প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম রাইস স্মার্ট টুগেদার ইন সাকসেস। আমি ট্রাভেল ব্লগার হতে চাই। আমি হব স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান। আমার স্বপ্ন একটা ক্লাউড কিচেন স্টার্ট করা। আমার স্বপ্ন দেশ গড়ার কাজ করব, চাই একটা স্থায়ী সরকারি চাকরি। স্বপ্ন সত্যি করতে চাই সঠিক প্রস্তুতি। রাইস স্মার্ট সরকারি চাকরির প্রিপারেশনের একমাত্র কমপ্লিট অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। রাইস স্মার্ট, স্বপ্নের ক্যারিয়ার সাধ্যের মধ্যে। আমি সকলকে অনুরোধ করবো একবার জোরে হাততালি দিতে। উপস্থিত সকলকে, মাননীয় অতিথিদের, প্রেস এবং মিডিয়ার সকল বন্ধুদের আরো একবার স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। এবং আমি শুরুতেই যাকে মঞ্চে আহ্বান জানাবো তিনি চেয়ারম্যান রাইস গ্রুপ এবং দ্য চ্যান্সেলর অফ অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি প্রফেসর সামিত দ্বিবেদী। As Chairman Rice Group, it is my great privilege to welcome you here this evening. This is a memorable occasion in the sense that this day marks the launch of Rice Smart, with which our group, the oldest education group in Eastern India, has ventured into the online space of learning. Our journey was started 1985. Our first institute was the Rice Education and still is continuing. Then we have started the international schools, Adamas International Schools and the World Schools. Then our journey, we have started the university. Yes, during the last 1.5 years, EdTech has taken an important role. There's too many companies who are now conducting this education platform in different fields. But our product at the same time is an academic package, is a special in that sense. Yes, we have the video, we have the live classes, at the same time the study material and everything will be available on this platform. I think that journey will start and it will perform the good. And at the same time, again, as we are going to start from the West Bengal, then our plan will go the Assam, Tripura and the other state of the Northeast and then all over India. So yes, our ministers is here, and again I will congratulate at the same time. I am very much obliged that you have spent more time here, and we need your wishes also. Thank you. ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাবো এবং একই সঙ্গে আমি প্রফেসর সমিত রায় এবং মিস্টার চন্দন মজুমদারকে অনুরোধ করব উত্তরীয় এবং ফুলের তোড়া দিয়ে ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের মাঝখানে বরণ করে নিতে। অবশ্যই আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এটা। সকলকে অনুরোধ করব হাততালি দিয়ে মুহূর্তকে যথাযথ সম্মান প্রদান করতে। আমি মঞ্চে উপস্থিত তিনজনকেই অনুরোধ করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে
আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করবেন। আমি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব যে উদ্দেশ্যে আমাদের আজ এখানে সমবেত হওয়া রাইস স্মার্ট অ্যাপটি লঞ্চ করবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব আমি স্যার। Rise smart together in success. Rise smart together in success. স্বপ্নের career সাধ্যের মধ্যে। A revolution in the field of test preparation for government jobs. Rise smart. উন্নততর শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার করে রাইসের নতুন যাত্রা শুরু। রাইস স্মার্ট টুগেদার ইন সাকসেস। Presenting to you Rise Smart website. প্রফেসর রায় এবং মিস্টার মজুমদারকে দর্শক আসনে স্থান গ্রহণ করতে বলবো এবং মাননীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করবো সকলের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলেন। Very good evening. In fact, I am indebted to Professor Soumitra for inviting me at a time when e-learning is very much needed in today's scenario. RISE is a social changer through education, not only in the government sector. In 1985, it may be a lucrative to work in the government sector. But today's world and the aspirants, job seekers, don't require security. They require upgradation of knowledge and status, and speedy movement from one step to another step. Rise Smart will another mark of Rise education under the leadership of Soumitra and his team. I congratulate them, and I hope that it will not only start, it will roll. Thank you very much for allowing me to stand before you to share few of my thoughts before the August gathering. Thank you. আমি অনুরোধ করব আমাদের সিইও রাইস গ্রুপের মিস্টার চন্দন মজুমদারকে মঞ্চে আসতে এবং এই অ্যাপটি সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানাতে। Very good evening, and first of all, that this remarkable journey started 36 years ago, literally in the house of the founder, Professor Soumitra. We have heard about big companies growing out of garages, right, like Hewlett Packard. This is a very similar journey, started off literally in one person's house, and it has touched the lives of millions. More than 150,000 people have got government jobs in the state of West Bengal and all over India after
studying with RISE. The other day, the government of West Bengal announced the results of the WBCS Group A and B. 87 candidates were selected as WBCS officers. 18 were from RISE. 20% are RISE students. It is an unprecedented achievement, and by the way, this is not a fluke. This is a very normal happening. It has been happening for the last 36 years. Over the time that RISE teaches you, RISE upgrades your faculties, upgrades your knowledge, upgrades your capacity, so that you are in a position to crack that government exam. And also RISE teaches you how to give interviews, so that in the Viva you are successful. Ladies and gentlemen, today we are all gathered here to take this 36 years legacy online. Ladies and gentlemen, I give you RISE Smart. Good evening and thank you for being here in this auspicious occasion. It's a momentous occasion for RISE, for me personally, to be part of this start of a hopefully historic journey that we want to do. So I will just get into the details of the product a bit, so that we are all accustomed and aware of what it is. As Mr. Majumdar said, it is India's only EdTech platform which gives live online classes, recorded videos, online tests, and offline doubt clearings. What we have actually done is, the first thing is, it talks big called dashboard, because I think that is the biggest thing that is important, in this kind of learning. We have in our dashboards couple of things. One is, my performance. What is the score that I'm doing in terms of the everyday examinations, assessments? Am I doing the assessments? Those kind of everyday performance is measured over there. Second is the attendance itself. Thirdly, am I actually progressing along with the class? So it is a two-way cycle that goes from the teacher to the student and the student to the teacher. That's how we kind of build this system, a stronger system. This is one of the best things that this whole platform has, the learning part. Here, we have broken it up into 3 levels. The level 1 is introductory, the level 2 is core, the level 3 is advanced. So the whole idea is, the core is my live class. But before the live class, I can go and do the pre-read, so to say, which is the introductory, and it is the form of video. So it is the same RISE, best of the best faculties, curating the best of the best study materials and notes to make it as the videos for them. So I do the pre-class video, I get into the video, I get into the class, the live class. Post that, I actually give a progression test. So I must know that have I actually reached at least this standard level. Is this my standard level? And if I have, then the gate will be opened for me for the advanced course on the same topic. So if I am doing a photosynthesis, so I do an introductory on photosynthesis in biology, I do a core live class, and then I earn my right to do an advanced one on photosynthesis itself. That's how the whole learning path is basically defined. And this actually shows how it actually is seen in the app itself. So you cannot miss, you actually go from here to there, kind of. There is also the other thing that I want to highlight is called discussion. So we have created something called a discussion forum. And we believe this is very important, because that is how the schools are run, that is how the colleges have happened. That if I have a problem, then I will speak to my friends, and then if that doesn't get solved, I will go to my teacher. This is what I do in discussion forum. And then we actually go into this core, what we said as the live class schedule. So you get the schedules. We have very, very clearly, there is something called a classes. The classes would say, what are the classes of today, so you cannot miss. What are the upcoming classes for the next 7 days, and what are the ones which are completed. And ones which have been completed, if I have either missed, I could have either missed the class because of XYZ reason, or I might want to go back and understand a concept again, to understand that maybe, I can't imagine exactly what professor had said or the faculty member had said. So I can get back to the recording.
And the recording is very much like the live class, because I have gone through that live class. And the online live classes can have polls, they have chat, doubt clearing, they have the teachers use the class notes in the classes. So it's very interactive classes that happen, which is usually another big differentiator for us. If we go to other such online e-learning, they are delivered in the webinar form. And what do we mean by webinar form? The faculty will speak and everybody will listen. There is no two-way communication. The biggest thing, as we said, is because it's a self-learning and self-paced, hence the continuous assessment is extremely important. So it is structured in that way that you are always subjected to continuous assessment to yourself. And there are many paths to that. So for example, there are, in the class, we said that there are polls. So the teacher will take polls. It's like, in the class, the teacher asking question, and, you can raise your hands and see, how you're doing. Similarly, we have the class test quiz, which is done after the classes, just to ensure to see, how much you have absorbed from the class. This is one of the best things that we have, the Mission 100 examination. It's a 100-question exam every week on the full syllabus. And of course, there are monthly exams that follow as well. Moving to the other exams, we have mock tests. So for example, in August, the WBCS Prelim, WBCS Mains are coming up. So we are having focused mock tests for those. So it's a practice test, rigorous ones which are given to the serious ones who want to go through it. We also have semester exams which are once in 6 months. And this is it, because in the mains exam, the descriptive English and descriptive Bengali is very important. We have it as a support to the students from day one. So, we would always say, begin your government job preparation with the #1 online platform, RiseSmart. Thank you so much.